Good evening, everyone, and welcome to the Technion Israel 78 show. I'd like to start by thanking the Bet Zvi group who came specially from Israel for tonight's show and for the Yom HaZikaron Tekes. You will be seeing a lot more of them shortly. So I want to thank Uri and Elio and Shir and Shai and Noya and Kali. Thank you. I'd also like to thank the Shore Theatre and the Pullman Hotel, who owns the theatre, for all their support this past week, despite the calls to boycott the event. As you probably saw, despite quite a heavy campaign, the demonstration on the other side of the road was not very impressive. We have offered to organize their next demonstration, charge them, and send the money to Israel. They haven't yet replied. I'd also like to take this opportunity to thank the CST and the police for their incredible coverage of this event. It's very important that events like this go ahead undeterred, and without the police and CST, it would have been virtually impossible to do so. I also want to thank my small team of people that helped with this event: Michelle Kramer, Tali Tzemach, Tali Kramer, Ida Simons, Beck, Michal, and if I forgot anyone, I apologize. We'd like to show you a very short 2-minute film we've just made for the Technion, made by the brilliant Andrea Frankenthal. So if you watch the screens, thank you.
which the extreme socialists are eager to convulse. It has the power to unite people that little else does. The State of Israel couldn't have existed without the contribution of the students and researchers of the Technion to its economy and defense. If this is true for the first century of the Technion, you can imagine how the second century is going to look like. Please welcome onto the stage the chairman of Technion UK, Paul Charney. Good evening, everybody. Thank you so much for coming and making this a special occasion. I'm Paul Charney, very proud to be chairman of this phenomenal institution. You know, the greatest antidote to anti-Zionism is pride. And the fact that we're all here today, facing everything that's out there, is the absolute antidote. And I'm proud to be standing here alongside you, shoulder to shoulder, celebrating the greatest little country's birthday of all time. Nothing embodies the phenomenon of Israel more than the Technion, Israel's oldest university, more than 100 years old. It developed so quickly and continues to develop so much faster than any other place in any other region near it. And the technology and the science is faster than human development. Every time I go visit, and certainly please come along with me, I'm astounded by what they're doing. But the human development is something that needs to catch up with the technology. It used to be said that the definition of a Technion student is someone that believes, an optimist that believes the glass is half full, and will create the technology to fill the rest of the glass. Well, guess what? That's already been done. Atmospheric water generators have been created, and that definition is now obsolete. That's the Technion. I want you all to come and visit. Come and see it for yourself. You will touch miracles. Thank you so much, and have an amazing evening. Yom Ha'atzmaut Sameach. Thank you, Paul. So now onto the show. Please welcome onto the stage the amazing Rob Rinder. Good evening, everybody.
Yom Ha'atzmaut Sameach, everyone? No. There's some noise outside. Let's give it the response of Ruach that it deserves. Yom Ha'atzmaut Sameach, everyone? What a gift it is to be here in the truest sense of that word. To celebrate Israel isn't a casual thing. It's not a given, as we know. It's an act of confidence in who we are, and above all else, what every single person here and beyond this room stands for, because we gather at a moment when, of course, sorrow is still close, when families are even now living with absence and uncertainty, and when the temptation in difficult times for us, is to become quieter, smaller, less certain of what we're entitled to defend and to love. And this evening in particular, whether we like it or not, it carries that weight. We bring it into this room because only yesterday, Israel paused for remembrance, like the smashing of the glass under the chuppah. Even in our moment of joy, the day before, we commemorate everything that we were lost that Israel was built on. But tonight, that remembrance turns with characteristic resilience towards celebration. And beyond Israel, many of us have felt something else too, very deeply. A renewed sense to stand a little taller, a little more openly in the face of rising anti-Semitism. And, it occurred to me as I was walking in here to that cacophony of noise, that there was something that was so self-evidently true about what was happening there and the difference between this room and that outside. That whilst they have rage, we have ruach. While they have hate, we have hatikvah. While they have destruction, we have tikkun olam. That we're here tonight to honor not only the birth of a state, but the endurance of our people's refusal to give up on life, on memory, on learning, and above all else, on the enduring possibility of tomorrow. And that refusal lies so powerfully, so deeply and articulately in a place like Technion, because Technion isn't just a university, it's something else, like the Declaration of Independence itself. It's a declaration that the Jewish story doesn't just end, as it so often does in the way we tell it, in survival, that it continues in laboratories and lecture halls, in breakthroughs and in ideas, in the stubborn belief that knowledge can redeem something of the world's brokenness. In a region so often defined by what's destroyed, Technion is devoted quietly, persistently, to what can be built. Medical advances that save lives far, far beyond Israel's borders. Technologies that make our shared world safer, cleaner, more connected. Young people trained not only to succeed, but above all else, to solve. And there is something profoundly moving in that, especially tonight. It is my answer to the crowd outside. Who is Israel? What is Israel? What is our neshama at its best? It's answered in one simple word, Technion. And because the instinct in times of grief, as we've experienced too often, every day, is to look inward. But institutions like Technion insist on the opposite, to look outward, to ask not only how do we endure, but how do we contribute? How can we help? How do we help? And that, my friends, is a very Israeli instinct. A country born in vulnerability, but never ever defined by victimhood. Too acquainted with grief, but stubbornly living in love with life.
insisting always that survival is not the end of the story, it's the beginning of responsibility. And perhaps that's what independence really, really means. Not the absence of threat, but the presence of purpose. The ability, even in difficult times, to build, to argue, of course, to innovate, to hope, to create light, rather than simply curse the darkness. So tonight we do something, all of us here, and I want to thank every single person. Though tragic it is to call the act of being alongside one another tonight courageous, it is nevertheless. I want to thank you for doing something quietly radical, because we gather to celebrate. We affirm without apology that this story matters. The story of Israel, the story of its people, and the story of an institution like Technion, which carry that spirit forward, not in slogans, but in substance. With open eyes, with full hearts, and above all else, with an unshakable commitment to life. This, my friends, is Technion. Happy Independence Day. It all began in 1901 at the Fifth Zionist Congress in Basel. 3 young delegates, a chemist, a philosopher, and a journalist, huddle in the corridor and start brainstorming the idea of a Jewish university. חיים ויצמן, מרטין בובר ופייבל עיתונאי מבאזל לקחו על עצמם לבדוק את האפשרות להקים אוניברסיטה יהודית. אף אחד מהם לא היה מהנדס, ובכל זאת הם מבינים שכדי להקים מדינה נדרשת אוניברסיטה טכנולוגית. But the real credit goes to Dr. Paul Nathan, chair of Ezra, a German Jewish organization that promoted German culture among European Jewry and operated schools in Palestine. סימון ונתן מנצלים בעצם את הקשרים האלה בין גרמניה לבין האימפריה העות'מאנית ומצליחים לקבל רישיון לעבוד כאן. אנחנו לא מדברים בינתיים על ארגון ציוני. In 1908, Paul Nathan met Asher Ginsburg, Achad Ha'am, and Shmaryahu Levine. Achad Ha'am represented the Wysotsky family, Jewish tea magnates from Russia. From the estate of Kalonymus Wysotsky, the dynasty's founder, he raised half the funds to establish the Technion. וכרגיל, תמיד אתה מגייס בערך מחצית ממה שאתה זקוק, היו זקוקים לתוספת. Another major contribution comes from an American philanthropist, Jacob Schiff. He donates $100,000, but Schiff had conditions. התנאי אולי החשוב מכולם, שהפך להיות חלק מה-DNA של הטכניון, היה שהבית ספר הזה יקבל תלמידים, ללא כל הבדל ברקע אתני, בדת, בהשקפה פוליטית ובמגדר. מדובר פחות או יותר ב-1906. אין זכות הצבעה לנשים בארצות הברית. And so it was announced. The founding of a Jewish institution for technological education, initially called the Technicum, for training technicians and work foremen. The cornerstone was laid in 1912 on land on Mount Carmel that was purchased by Ezra, with additional support from the Jewish National Fund. Haifa's Hadar neighborhood was later built around that site. Now we have a special guest with us this evening, like so many, and like Ben Zvi, he's flown all the way from Israel to be alongside us tonight, which, as you know, to say the least, has not been easy to organize over the past few weeks. At one point, they did ask me to stand in and sing for you, but I felt like Israel had suffered enough. I mean, Yisrael has graced this stage on numerous occasions, and he sings in musicals. Hopefully, when you leave here tonight, go and look him up on YouTube. It's so profoundly moving. Whatever day you're having, it changes the conversation a bit. He's captivated audience with his extraordinary talents and presence. Please join me in giving a warm Yom Ha'atzmaut welcome to the wonderful Yisrael Ernest, everyone.
This land is mine. God gave this land to me. This brave and ancient land to me. And when the morning sun reveals her hills and plains, then I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me, and walk this lovely land with me. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong. So take my hand and walk this land with me, and walk this golden land with me. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong to make this land our home. If I must fight, I'll fight to make this land our own until I die. This land is mine. Thank you very much. Thank you. Well, I'm so happy and so honored to be here tonight with you to celebrate the Independence Day of Israel, and the next song will be much happier. So it's Adon Olam, and I'm sure you're very familiar with the words, so please join me and clap your hands and sing with me, and let's do it. This is Roy, by the way, on the piano. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. Let's sing together. אדון עולם אשר לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר אזי מלך שמו נקרא. אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא
בתפארה, והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל לבדו, don't stop. והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה בתפארה, והוא הווה והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה בתפארה, והוא הווה והוא יהיה בתפארה. הוא היה והוא הווה בתפארה, והוא יהיה בתפארה. בתפארה. Thank you very much, רועי. Israel Ernest, everyone! Thank you. I'm so glad they chose that tune of Adon Olam. They were going to do it to Glory, Glory, Tottenham Hotspur, but it's, you know, people have had enough Oy vey already. That's now, by day, of course, Technion is a university, but by night it is something so much more. In the years leading up to independence, the campus quietly took on an extra role. Behind closed doors, classrooms and workshops and the rest of the space of that university serve a second purpose. Knowledge became preparation. Engineers became defenders. The Technion was no longer just teaching in theory. It was quietly helping to shape reality. שמל. הטכניון הקדים את מדינת ישראל ברבע מאה, והרבה מאוד שנים היה האוניברסיטה היחידה שלימדה הנדסה, טכנולוגיה. As Haifa flourished, student life was anything but normal. Covert resistance to the British mandate increased, and tension with the Arab community mounted. The Technion and its workshops became clandestine centers for the Jewish defense movement, the Haganah, while at the same time serving the British in the war effort against the Third Reich. בחצר של הבניין הזה היה סליק מאוד גדול של ההגנה.
החביאו חומרי נפץ, נשק. מתחת לטכניון זה היה. פה בבניין ההיסטורי, במרתפים, אחרי שעות העבודה, ייצרו כלי נשק להגנה. חלק גדול מאוד מהסטודנטים והמורים של הטכניון היו חברים בהגנה ותרמו לפעולות. אנחנו רצינו ללכת לשם, אמרו לנו שיש שם הרבה נשק, ועם הנשק הזה אנחנו נהרוג את גרמניה. זה מה שידענו, אבל כשרצינו ללכת לראות, לא נתנו לנו. המוסד הזה תמיד היו שני דברים מרכזיים שהובילו אותו. הראשון, זו הייתה מצוינות אקדמית, והשני, לעזור לצרכים של מה שהיה בזמנו היישוב, ואחר כך מדינת ישראל. המדינה הייתה זקוקה למהנדסים, היא הייתה זקוקה לאנשי מקצוע, היו זקוקים לכבישים, והיו זקוקים לדירות, והיו זקוקים להקים את התעשייה הכבדה, אם זה בים המלח, או המוביל הארצי, כך שהשירות בא לידי ביטוי בתנופה האדירה שהמהנדסים בוגרי הטכניון נתנו למדינת ישראל. אני לא מכיר עוד אוניברסיטה בעולם שחשובה למדינה שלה, כמו הטכניון למדינת ישראל, והטכניון התחיל ללמד רבע מאה לפני שמדינת ישראל קיבלה עצמאות. אם הטכניון לא היה 25 שנה לפני שמדינת ישראל נוסדה, לא יודע אם מדינת ישראל הייתה יכולה להיות מבוססת מספיק כדי להכריז עצמאות בשנת 1948. הצורך עשה את זה. תשמע, בחיים, לצורך יש משמעות עצומה. זה מה שדוחף אותך. למשל? אלקטרוניקה. הייתה אלקטרוניקה פה? הייתה הנדסת חשמל. איך מתוך הטכניון עברו לאלקטרוניקה? כל החשמל והאלקטרוניקה, אולנדורף. קשה לי להאמין איך זה היה מתפתח בלי אולנדורף. By 1948, as the State of Israel was declared, the need was immediate and immense. When a nation is born, it needs everything, more than declaration, certainly. It needs roads and water, electricity, and people who know how to build them. From its earliest days, the Technion supplies exactly that. Scientists and all of Israel's engineers who literally built the country, turning ambition into infrastructure and vision into a futuristic state. By the early 1950s, the historic building on the Hadar campus could no longer accommodate the increase in departments and students. The Technion had to be relocated. Of the options presented to Prime Minister David Ben-Gurion, he chose a stretch of hills east of Haifa's Neve Sha'anan neighborhood. בן-גוריון מסתובב על הגבעה בהר הכרמל, שצחיחה לגמרי, אין עליה כלום, והוא בעצם החליט, כאן יקום הקמפוס החדש של הטכניון. זה חזון של מנהיג. The architect Alexander Klein was selected to plan the new Technion city. Yochanan Ratner would design the first faculty. והפקולטה הראשונה שהוקמה כאן, בקמפוס של נווה שאנן, הייתה הפקולטה לאווירונאוטיקה. ההחלטה להקים פקולטה לאווירונאוטיקה הייתה של דוד בן-גוריון. I felt proud of my society, the American Technion Society, for undertaking to construct this new campus. דוד בן-גוריון הכיר בחשיבות האדירה של חיל האוויר לשרידותה של המדינה הצעירה שבדרך. ובן-גוריון מגבש את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל שנכונה עד היום, שמכיוון ואין למדינת ישראל עומק אסטרטגי, היא תמיד תהיה תלויה בחיל אוויר חזק.
ובשביל חיל אוויר חזק צריך פקולטה לאווירונאוטיקה, צריך להכשיר מהנדסי אווירונאוטיקה. עכשיו, באותה תקופה בארץ היה קומץ אנשים שבכלל ידעו לאיית אווירונאוטיקה נכון. הרעיון לא התקבל בהתלהבות. בן גוריון היה רגיל לקבל את התגובה הזו. הוא יצר קשר עם בכירי מדעני האווירונאוטיקה של התקופה, שגם היו יהודים. תיאודור פון קרמן וסידני גולדסטיין, והפקולטה החלה ללמד ב-1954. היה לו יחס מיוחד לטכניון, לא? התשובה לשאלה שלך מסתכמת בכך שהוא קיבל תואר דוקטור כבוד לארכיטקטורה כארכיטקט המדינה. לפני ימים אחדים התקיים בקריית הטכניון בחיפה טקס חלוקת תעודות לבוגרי המוסד. אורח הכבוד בטקס זה היה ראש הממשלה ושר הביטחון מר דוד בן גוריון. לשעה קלה עזב ראש הממשלה את ענייני המדינה, לבש גלימה שחורה וניצב בפני מנהל הטכניון בפועל, הפרופסור גינסבורג, אשר העניק לו את תואר דוקטור הכבוד לאדריכלות המדינה. It's now my great pleasure to introduce our next performer, a prolific theatre actress, some of you will have seen, also a beautiful singer and accomplished musician. She's also a very skilled chromatic harmonica player. Please give a warm Technion Yom Ha'atzmaut welcome to the one, the only Noah Bodner, everyone. I guess I don't have to pull this as a surprise then, you know? It's good because I don't have pockets. אוויר הרים צלול כיין וריח אורני נישא ברוח הבאים עם כל פעמוני ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. Sing! ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. One more time. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך
For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Oh, let it be. There will be an answer. Let it be. Luyahi, luyahi, ana luyahi. Kol shenevakash, luyahi. Luyahi, luyahi, ana luyahi. Kol shenevakash, Thank you. Shalom, dear friends, from the President's residence in Jerusalem, and Yom Ha'atzmaut Sameach, Happy Israeli Independence Day. From Jerusalem to London, I'm so pleased to share a few words with all of you as you gather to celebrate two remarkable milestones. 100 years of the Technion and 78 years of the State of Israel. This is quite incredible. This coincidence of markers is not surprising because at the radical moment in history, when the revolutionary notion of pursuing modern Jewish statehood arose in the minds of women and men, back then it was clear. It will start from science and then we will have a state. It started with the Technion, with Hebrew U and others, and then we got Israel. The vision was a Jewish state that would survive and thrive on what has always been the substance of our people, the unwavering pursuit of knowledge and the application of our finest resources of mind towards perfecting human society and improving our world. Dear friends, the Israeli story has always been a story of dreamers, dreamers who boldly challenge reality and insist that with faith, imagination, and endless hard work, a better reality is feasible and is possible. The Technion, too, materialized a century ago with few resources of matter, but with the finest brains and spirit, with curiosity and untiring spirit of inquiry and discovery, and with absolute determination. It was with these qualities that it has forged a path forward and became a world-class institution, a thriving nerve center for creativity, innovation, and growth, and one of the finest academic institutions in the world. Like in Israeli society, but more broadly, this did not happen alone. The foundations of the Technion were laid on the singular bonds that connect our people across geography, time, and every distance. It was the steady hands and faithful hearts of the Jewish people across the world that helped transform it into a stellar global institution which we're so proud of today. So I want to thank all of you. I want to thank the incredible president of the Technion, my dear friend Uri Chen, and the incredible faculty and team and all of you, because in such times, this is the time to stand up with this wonderful institution. I thank British Friends of the Technion and its leadership, which is always continuing to build the bridges on which our future depends. I wish a very happy centennial celebration for the Technion, and I join all of you in reflecting with immense joy on the marvel of the Technion's existence and thriving in our beloved national home, the incredible State of Israel. Toda rabba, and see you all in Israel. President of the State of Israel. Sorry. Long before the inclusion of women became even a global conversation, the Technion quietly made it part of their policy. Women studied here at a time when, globally in our shared history, they were still fighting for the right to vote. Yet Technion women have always been trailblazers. Israeli women, merit, not background.
That was the measure. And that principle, that deep fundamental principle of egalitarianism continues to shape everything. Today, 45% of the total student body are women, and almost half of the faculty deans are women too. Tell that to the people screaming outside, by the way. Every year, the Technion mentors, trains, and inspires thousands of young people, not just within the state of Israel, but beyond. In 1924, the Technion's first class included but one woman, Zipporah Neufeld. In her journal, she documented the challenges she faced as the only female student. באותה תקופה, 3 שנים לעלייתי, נפתח הטכניון. ואני מיד החלטתי ללכת לשם. אם רק יסכימו לקבלני. כי לא שמעתי עד אז על אישה מהנדסת. גם לא ידעתי על נשים העובדות בבניין בארצות אחרות. וכך כנראה ראו זאת גם בהנהלת הטכניון וקיבלוני בלי בעיות בקשר למין שלי. שאלות עד כאן? בתחילת הלימודים לא היו לי כלל קשיים, כי בסרטוט ובתוכניות בניין התמצאתי, ומתמטיקה אהבתי. אפילו זכיתי להודעה מצד הפרופסור, כי אני עלולה לשנות את דעתו על לימוד המתמטיקה על ידי נשים. אבל בזמן תכנון הבניין של הטכניון לא היה הדבר מקובל. לא היה זכר לנוחיות לגברות. אפילו לא היה לי מקום לסדר את התסרוקת עם עצמה. כעבור כמה ימים נאלצתי להסתפר. שווה. עשיתי את זה בלב כבד, כי חששתי שהדבר יתפרש כאילו באתי לטכניון מתוך שאיפה להתמודדות עם הגברים. לכן אני רוצה להיראות גם גברית. למעשה לא הייתה לי כל כוונה אחרת מלבד העניין במקצוע. לא מעט אי נעימות גרמה לי שאלתו של אחד המורים, האם צריכה צעירה כמוך לעשות מאמץ כה רב כדי למצוא חתן? Ladies and gentlemen, it's now my great pleasure to welcome to the stage our incredible comedian. Now, it's always difficult to introduce a comedian because you say they're going to be terribly funny, and it's never a wise idea. Like saying it's going to be a great speech and then Keir Starmer stands up. Never wise. Never. No, don't bull. His father was a tool maker, Kanena Horror. He made a tool, what can I tell you? But it's still around. And so we welcome to our stage. He needs no introduction, so he's going to introduce himself, our wonderful, incredible comedian. Come and entertain us. See you in a moment. Thank you. It's Mark Meyer, by the way. Hello. Oh, there I am, several years younger. Thank you so much. It's delightful to be here. Always nice to do a bit of comedy in a night of quite... It's just a bizarre sort of junction. But you're for some comedy, people. That's what I'm asking. Are you in the mood for some comedy? 7 of you. Fantastic. Well, other Jewish people, let's have a big cheer from the Jewish people in the audience. Jewish people, I presume there's 1 or 2 of you. Thank you, thank you. And some non-Jewish people. Where are the non-Jewish people? Yes, of course, there are a few, or as we prefer to call them, technical staff. Oh, come on, look, there's no way a Jewish person could have orchestrated all of this. Filming, music, sound. If it had been a Jewish fellow, it would have been upside down. Some holiday pictures of Malaga, you would have got it horribly wrong. So thank you so much, thank you. And the very essence, I suppose,
technical work is anti-Semitic, isn't it? Jewish people pretend to be good at technical, but the very essence of DIY, I think, is anti-Semitic. Spell it backwards, I rest my case. There we go. A few people applauding, having worked it out, fans of Countdown. So, it's a pleasure to be here. Thank you also for responding and in such vociferous terms in me asking if there's Jewish people, because inherently Jewish people, we are self-conscious by nature. Jewish people don't really like admitting to being Jewish. And when we're out of our comfort zone, we know what we do. We see somebody we think is Jewish, we're not 100% sure they're Jewish. So what we do, people, is we do the knowing nod, don't we? The knowing nod, the nod that says, I'm Jewish, I think you're Jewish, but let's not make a big deal about it. There may be non-Jewish people amongst us. The nod, they're just... You can be on holiday at a buffet bar, just quite a schlep to get here. Boy, am I schwitzing. Were you bar mitzvahed? We're panicking. We need to know if people are... Sometimes we hope people aren't Jewish. We hope we hear some item of news, let's say some financial irregularity, and we desperately hope the person responsible isn't Jewish. We feel a weight of, just on behalf of the entire Jewish community, we hear the item of news in slow motion. Today, £1 zillion was wiped off the face of the stock exchange. Please don't let them be Jewish, please. The man responsible, oh no. Steve Wilson, whoo! Blames his boss, Howard Levine. Oi, the shame, the shame, the shame, the shame. It's an obsession of mine to know if people are Jewish or not. It's pathetic. I do a bit of Jew spotting. What I do, and this is rather immature, but that's me, I sometimes see somebody who's Jewish. I think they're Jewish. I'm not 100% sure if they're Jewish. And I need to know I'm out of a sort of Jewish environment. So I hum a little tune just to see if I can get a response. It happened recently at Camden Town Tube Station. There's a fellow standing there. I thought I'm going to hum the tune, just see if I can get a little twitch, a little nod, some sort of recognition. There he is. I'm just biding my time. Yahaseh Shalom, Yahaseh Shalom. And I got nothing from him, which pissed me off because he had the black hat, the payas, the long coat. Anti-Semite. So how are we, people? Are we well? Good. I should point out that non-Jewish people in the audience know that's a rhetorical question. I've made that mistake before with the Jewish audience asking, how are you? A show is overrun by 4 or 5 hours. People see it as an opportunity to offload. I've got a bad back. Thanks for asking. The Jewish person would never say I've got a bad back with this. They know the specific medical terminology. I've got spondylosis of the vertebrae, if you must know. They'd be heckled by somebody else in the audience. I know someone that can help you with that. Really? We always say the same thing, don't we? He's the expert in his field. He's the expert in his field. Why is he in a field? I've no idea, but he's the expert. When is he available? Never. He's never available. You'll die before you see him, but he's the expert in his field. I phoned my mother the other day. I said, how are you? She said, the sun is out. I feel 100%, no aches and pains. I might go for a walk. I know you've not phoned in a while, but you've probably been busy. And I said, I'm so sorry. I think I've got the wrong number. You know who you are. Jewish people of a certain age, you know who you are. You answer the phone with a phone groan, don't you? The phone moan, the phone groan. Your sons, your daughters, they phone you up. How are you? You all do it. How's everything? Why did I phone? You haven't even asked how they are. They answer the phone with... we should rally these people, put them on a ghost train. I think it'll liven a ghost train scenario. You're on a ghost train. I'm not talking on the train. I'm hiding behind the skeletons. And it'd be terrifying, wouldn't it? You're on a ghost train. And someone would ruin it. My back. What's Dracula got a bad back for? So listen, I'm doing a short bit tonight. It's delightful to be, and I point that out. I need to let you know I'm doing a short bit tonight because in this majority Jewish audience, you've obviously all got the question on your mind, when is this going to end? I understand that.
I'm with you. I am you. I am you watching me. I get it. I understand it. It's a Mushagas. I was with British Gas. I'm now with Mushagas. It is. It's a nonsense. Non-Jewish people are happy. They're drunk. They sit there. Jewish people, when will it end? I've not eaten. I was thinking of eating before the show, but I thought 7:30. It's too early. Is there somewhere afterwards? There's somewhere after. Is there anything in Euston? Is there something in Euston I could find? I don't know. I Googled. TripAdvisor said no. I Googled. I can't eat. I've got wind. I can't sit. I will eat afterwards. Is there food in the interval? I don't know. So I'll tell you what you do. Jewish people, you know what you do. You turn up with food. Turn up with, I'll just bring something, and you will say the same thing. It's just to tide me over. Just a little something just to tide me over. I've got low blood sugar. I love that one. That's my mother-in-law. I've got low blood sugar. You've got an entire Victoria sponge. That's what you've got. That's why there's security here, checking people for food. Fantastic. I said, give me a light if I'm going over, so thanks for letting me know. It's all right, I'll be doing another. Or maybe the technician is Jewish. I'll wrap it up. Thank you, and a huge thank you to CS, our security, for doing a marvelous job. Because sometimes I think Jewish people, we think we can. Yes, absolutely. We all think we can do security. You know, Jewish people think we can do security. I know when I was, every shul event, they say, can you do security? Jewish people feel wonderful, we feel empowered. I'll do security. Invariably, the person who does security is 95, his back's cricked, he's got an eye hanging out. Oh, I'll do security. Watch out, Maury's on security. I'm on security. I'm on security. What am I doing? I'm on security. You're in the broom cupboard, Maury. I don't care. I'm on security. Imagine him flying out with Mossad. That would be fantastic. There he is on the plane. Mossad's flying out. They're flying over enemy territory. There's the pilot at the front of the plane. So we are flying over. Ronnie is asleep at the back. No, the problem is from Edgeway. He's a schluff. So we are flying over enemy territory. Chachok, you're on the left. Smachi, you're attacked from the right. Because in my experience, Israeli people never have normal names. There's never Steve, Tony, Andy. Zachok, Patachik, Halachok, Chochok, Palachach, Kichachik. I picture the Israeli woman who's about to give birth and hasn't thought of a name for their child. I can't think of a name for my child. Quick, bring the Scrabble bag. Zachok, we'll call her Zachok. But there is no Z there. I'm using the blank Z. You have been a delight and a joy. Hopefully I'll see you again. Thank you so much. Enjoy your night. Mark Meyer, everyone. Yeah, I mean, come to think of it, it is a little bit mildly anti-Semitic. They didn't provide food. I mean, this is the greatest scientific institution in the world. Not even, a little bit of salmon? What sort of schnorrers are these people? Now we move to just how diverse this incredible institution is. We talked earlier about women started at Technion early, but here we have as well the exceptional range of diversity. In a world that holds currency as its liberal values through diversity, equity, and inclusion, Technion was doing this, models this, lives this, whereas other people simply virtue signal it. Let's have a look. 40 שנה מאז שסיימתי. אני לא ראיתי את הסרט הזה שנים. כשאני רואה אותו יש נוסטלגיה. איזה יפה שיהיה. איזה צעירה ויפה. עדיין יפה. The Halevi family lives just outside Haifa, but they're not your average 9-member Israeli family. Shalom Halevi, age 29. He's just earned his master's degree in electrical engineering. Rachel Halevi, age 26, a 6th-year medical student. Chana Halevi, 23 years old, a construction engineer. Miriam Halevi, 22, studying management and economics at the Technion. Elisheva Halevi,
age 18, and in her last year at Technion Junior איזה Technical ילדות College. טובות. באמת היינו יכולות שחקניות. They are the 5 oldest members of the Halevi family, and they all attend this university, Technion, Israel Institute of Technology, and all at the same time. לא שמענו על הטכניון, לא ידענו מה זה טכניון. כלום. It was Shalom who took the first step when he became the first Halevi among the students studying at ההורים Technion. תמיד היה חשוב להם החינוך, תמיד בבית ספר, שיעורים, זה תמיד היה מאוד מאוד חשוב להם. ושלום בעצם שאב את כולנו כן, הוא היה הדמות המובילה, הוא היה בכור, ועודד אותנו להמשיך בדרך שלו. In our neighborhood, no one went to high school. השכונה שלנו לא היו. השכנים שלנו הלכו לעבוד בגיל, אחרי כיתה ח', לעזור בפרנסת המשפחה, אבל ההורים שלנו רצו שנמשיך ללמוד. My parents told me that they hadn't had any opportunity to study, either in Yemen or here, so they decided they would give their children what they couldn't have. אמא שלי לא ידעה לקרוא ולכתוב, והקראתי לה את הציונים. ואם זה היה כמעט טוב מאוד, היא לא אהבה. למה זה לא טוב מאוד? אז מגיל צעיר... ואבא היה הולך לאספת הורים. אנחנו היינו התלמידות הכי טובות בכיתה, כולם, משלמה. אז הוא היה אומר, הם אמרו שאת בסדר, אבל את צריכה להשתדל יותר. אמא שלי רצתה שגם אנחנו, הבנות, לא רק הבנים, הבנות, שיהיה לנו מקצוע. זה היה לה מאוד חשוב, שלא נהיה עקרות בית. שלא נדפוק על הדלת ונגיד, גברת, יש עבודה. כן. זה היה המוטו שלה. הנה, הנה. Medicine, says Rachel Halevi, is the most demanding. She's in the last year of her 6-year course. אז אם אתם עושות חשבון עכשיו, כמה משבט הלוי היו בטכניון? אנחנו 7. ברוך הדוד שלנו. 8. הבנות שלה. הבעל של מירי. 2 ילדים. החתן שלך גם. הבן של שלום למד רפואה. הבת של רחל למדה רפואה. את סופרת? לא, אני לא ספרתי כבר. על אחדים עוד לא. Modern Technion reflects the full spectrum of Israelis' diversity. We've said that diversity is our strength, but in Israel, that's real. And one of the challenging stories to share with those outside of this room and this community, from Druze to Christian to Muslims to every expression of Jewish faith and none. Students arrive with different traditions, perspectives, and of course, expectations, each adding something new to the mix. Because innovation doesn't come from uniformity. It comes from the power of difference, diversity with power. Let's take a look. אין מנוף יותר טוב למוביליות חברתית מתואר אקדמי במקצועות הסטם. בוגר של הטכניון מתחיל את החיים הבוגרים שלו מנקודת התחלה שבכלל לא קשורה למה היה קודם. הייצוג של המגזר הערבי הוא מאוד גבוה. למעלה מ-44% מהסטודנטים שלנו זה נשים, אבל לא רק זה. מספר חברות הסגל בטכניון גדל בהתמדה, היום מכהנות 8 דיקניות. מצב שלא היה ניתן לדמיין לפני מספר שנים. פה רופא של הפינוי. תודה, אחי. לפני 7 שנים הופיע בפני חברי הקורטוריון סטודנט צעיר בשם יהודה, שהתקבל זה עתה לפקולטה לרפואה. כאשר ביקשתי ממנו לספר על קורות חייו, הוא הסכים לעשות את זה בתנאי אחד, שלא אזכיר את שם משפחתו. מדוע? משום שהוא מבני ברק ויש לו אחות לא נשואה, ואם ידעו שהוא לומד בטכניון, סיכוייה להתחתן קטנים. לפני 2 שעתיים קיבלתי ממנו מכתב שהוא כתב לתורם של האמריקן טכניון סוסייטי. הוא כתב אותו באנגלית ואני רוצה לקרוא אותו בפניכם. Dear Peretz, like a lot of children, I grew up wanting to be a doctor. But unlike a lot of children, I was a Hasid. My secular education ended at the age of 13. People in my community simply didn't go to medical school. The Technion helping me close the 12-year education gap
through its pioneering program for ultra-Orthodox students. Today, I'm proud to say that I'm Yuda Sabiner, MD. אתה בעצם הרופא החסיד הראשון שהוכשר בישראל? למיטב ידיעתי, הרופא החסידי הראשון שהוכשר בישראל. לאחר שקיבלתי את ההחלטה ללכת ללימודי רפואה, הטכניון פתח בדיוק את הכיתה הראשונה שלו לצורך הכשרה של מהנדסים חרדים, והם פשוט צעדו איתי יד ביד מהרמה של חוסר ידיעה מוחלט של ה-ABC ולוח הכפל פלוס מינוס, בשביל להגיע לרמה של כשיר לקבלה לבית ספר הרפואה במדינת ישראל. זה היה אתגר גדול בשבילי. אני יכול לציין סיפור שהיה לי עם פרופסור פרץ לוי, נשיא הטכניון. הייתי כמובן עם החליפה והמכנסיים בגרביים וכל הלבוש, אבל היה חסר לי את הכובע. לא היה לנו מטלים בטכניון לתלות את הכובע. והוא ממש נזף בי, הוא אמר לי, אני רוצה שלא תוריד פסיק מאיך שאתה. אני רוצה שזה יהיה ההוכחה והדוגמה שאפשר לשלב את הכל ביחד. בוגרים ובוגרות יקרים, הטכניון והפקולטה לרפואה גאים להעניק לכם היום את התואר דוקטור לרפואה, MD. יצאתי מאיפה שגדלתי, מאיפה שחונכתי, והגעתי למקום עם בערך 150 איש ואישה, צבעונים מאוד, ססגונים מאוד, כמעט בלי שום נושא שיחה משותף, עם לבוש שונה לחלוטין. סבינר יהודה. יהודה סבינר בן למשפחה חסידת גור. מגיל 3 ידע שהוא רוצה להיות רופא, אבל החיים כילד חרדי הפנו אותו למסלול אחר לגמרי. יהודה, אנו גאים בך על הדבקות במטרה והיכולת להתגבר על המכשולים שבדרך. בהצלחה. Friends, it's now my pleasure to welcome back to our stage our exciting, brilliant group of performers representing one of Israel's leading performing arts schools. These talented young artists bring with them energy, passion, and a really extraordinary level of skill. Please join me in warmly welcoming the Beit Tzvi group. אל מי היינו נחמדים, רק לדודים ולדודות, והבנות המסכנות סבלו, המתוקות הן רק מכות קיבלו, ואת מה שהרגשנו באמת, לחשנו רק בשפת הפה. הבני בי הבועט בי, הבני בי
floor. Check me out, I'm not in the mood for broken hearts. Gonna dance tonight. Forget her, no, she doesn't know what I'm doing on the floor. Did you say hello, my lady? Pull me, baby, on the trigger. You know that my love is bigger. Love, 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 love. Let the rhythm take us higher. You know when I'm on fire. Check me out. 3, 2, 1, hey! I'm a golden boy, come here to enjoy. I'm the king of fun. Let me show you how we do it. I'm a golden boy, come here to enjoy. And before I leave, let me show you Tel Aviv. Don't dance, 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 dance. ישירו כולם במילה אחת בודדה, הלב מלא בהמון תודה, לעולם גם הוא איזה עולם נפלא. הללויה עם השיר, הללויה על יום שמאיר, הללויה על מה שהיה ומה שעוד לא היה, הללויה, הללויה, ישראל, הללויה, הלב מתפעל, ממדינה קטנה בודדה, חיים מלילה לאגדה, ואלייך שבנו מקצה תבל, הללויה, על Good evening, everyone. Good evening, good evening. Chag Sameach. We are first and second year students at Beit Zvi, the School of Performing Arts in Ramat Gan. We are the largest, most prestigious, and longest running school of its kind. It's a huge honor to be here tonight and to spend Israel's Independence Day with you. Whoa, yeah! All right. My name is Elio Ben Ze'ev. I'm 24 years old. My father's from America, so that's why my English is unbearable. I'm sorry. My mom is actually from Belgium. I almost forgot. From Belgium, so I can repeat all that in Flemish, whatever that means. Opa! But honestly, you know what? Why bother? Hebrew is complicated enough. I promise you guys, I promise. And I am Noya Dagan. I'm 21, and I am a perfect blend of Russian, Polish, and Tunisian. So I can be dramatic, practical, and loud. Sometimes all at once. My name is Kali Mengistu. I'm 23 from Jerusalem. Look at me and you'd probably think, not Tunisian, not Polish, and definitely not Russian. And you'd be right, because I'm 100% Israeli. Good evening, everyone. I'm Captain Snir Marzini. I've led soldiers, thank you. I've led soldiers through impossible missions, but honestly, London's tube map, that's my Waterloo.
I am Uri Shenin, and in my military service, I was the lead singer of the IDF orchestra. Please, please, please. My biggest fans were soldiers, as long as their lunch was not late. Hi, my name is Shaya Rel. I'm 21 years old. I always thought that I'm an amazing singer and actress. Apparently, my principal, who's sitting here, by the way, didn't get the memo. But here I am, proud to be Israeli and so happy to be on this stage today. And we all love Tel Aviv! Hey! היא מרגישה שנפתח לה מזל, פגשה אחד גבר גבר ורז'ל, והיא תלחש לו, מה היא תלחש לו? קח אותי על הגמר. תל אביב, יא חביבי, תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב. עושים לי היי היי, בלילה וואי וואי, וסחטיין על תל אביב. תל אביב, יא חביבי, תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב. עושים לי היי היי, בלילה וואי וואי, וסחטיין על תל אביב. זורחת שמש בעיר הלבנה, ונורצים בו מבט מכל פינה, והיא יודעת, מה היא יודעת? הוא יברח לה עוד שנייה. Welcome to the Middle East. תל אביב, יא חביבי, תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב. עושים לי היי היי, בלילה וואי וואי, וסחטיין על תל אביב. תל אביב, יא חביבי, תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב. עושים לי היי היי, בלילה וואי וואי, וסחטיין על תל אביב. היידה! עולה לי, עולה לי, עולה ולא יורד לי. 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 ולא יורד לי, ולא יורד לי. הופה! תל אביב, יא חביבי, תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב. עושים לי היי היי, בלילה וואי וואי, וסחטיין על תל אביב. תל אביב, יא חביבי, תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב. עושים לי היי היי, בלילה וואי וואי, וסחטיין על תל אביב. השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, וחסרות לי כולה כמה תפילות. והשם גם ראה את הרצון שהיה לי, כשניסיתי לא אמרתי נואש. רואה בביזיון שלי במר שהרגשתי, איך התחלתי שוב כל יום מחדש. והשם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. יהיה לי עוד יותר טוב,
גם עשירות, ורווקים ורווקות תהיה להם זיווג, תהיה גם רפואה שלמה ובריאות איתנה, חיים יפים מאושרים שנה אחרי שנה. השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. Let's go! עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. Give it up for Batesby, everyone! So, well, well, if you weren't gay before, you are now. That's what I have to say to you. Hi. And that's why we go to Tel Aviv. I mean, there it is. At Technion, innovation extends beyond technology. Of course, it reaches into the very fabric of our shared human life. Researchers and clinicians working at the intersection of science and medicine, developing solutions that respond to real and urgent needs. Some advances are born from tragic necessity, others from curiosity, but all share a common purpose, a shared purpose. The mission of Technion, to heal, to protect, and to improve lives, all lives. This is where knowledge becomes care and where innovation carries a deeply human impact. Check it out. Over the years, the Faculty of Medicine has made striking advances in research, including the discovery of the ubiquitin system by Avram Hershko and Aaron Tikhanover, for which they won the Nobel. התגלית שלנו עוסקת בפירוק חלבונים בגוף. הם מאוד רגישים לחום, למוטציות ולכל מיני שינויים. ואנחנו גילינו את מנגנון הסילוק, וכשמנגנון הסילוק לא פועל, חלבונים שניזוקו נאגרים, וכתוצאה מכך הם גורמים למחלות. למשל, למחלת הסרטן, או כל מחלות המוח, כמו אלצהיימר ופרקינסון, שבהם חלבונים שהיו אמורים להיות מסולקים אינם מסולקים. כשיש מחלות, אז מתפתחות תרופות, והתרופות הללו העריכו את החיים, נתנו איכות חיים ואף ריפאו מאות אלפים, אם לא מיליוני אנשים ברחבי העולם כולו, ואני חושב שזה אולי באמת ההישג הגדול, במיוחד לי כרופא. רופאים, אתם יודעים, מטפלים בחולים אחד-אחד. פה הצלחנו לייצר אימפקט והשפעה על מיליונים של אנשים בעולם שלא מכירים אותנו, ואנחנו לא מכירים אותם, אבל למרות זאת, הקשר הוא הדוק. הגישה צריכה להיות, להמשיך להיות מובילים במדע, בטכנולוגיה, להמשיך להיות בחזית. ולהיות בחזית זה לרוץ כל הזמן כדי להישאר במקום. אנחנו לא רוצים להישאר במקום, אנחנו רוצים לרוץ עוד יותר מהר, בשביל להמשיך להיות מובילים. והדבר השני שאני חושב שחשוב שהטכניון ימשיך לעשות הוא לתרום במדע הבסיסי. כי אם אנחנו רוצים להגיע למדע השימושי של שימושים בטכנולוגיה, שימושים ברפואה, אנחנו קודם צריכים להבין את הבסיס של זה. אם הטכניון ימשיך בשתי הגישות האלה, של תמיכה במדע הבסיסי, ושל להיות בחזית של המדע והטכנולוגיה גם ב100 השנים הקרובות, אז אני חושב שהטכניון ימשיך להיות מוסד מדעי וטכנולוגי מוביל גם ב100 השנים הקרובות. Including the development of Azilect for the preemptive treatment of Parkinson's disease by Musa Yodim and John Feinberg. Other Technion faculties exemplify the link between engineering and medicine. In the Faculty of Chemical Engineering, Professor Hussam Hayek developed groundbreaking means for diagnosing diseases with breath sensors. The researcher Marcel Makhlouf from the Biotechnology and Food Faculty developed a focused system for anti-cancer drugs. Shulamit Levenberg from the Faculty of Biomedical Engineering develops advanced technologies for growing tissue. עשיתי את הפוסט-דוקטורט ב-MIT, ומאוד מצא חן בעיניי המודל הזה של הרב-תחומיות, והשילוב הזה של תחומי ההנדסה עם האפליקציות הרפואיות.
ולכן הגעתי לפה, לטכניון. יש פה כמובן סטודנטים שהם בוגרים של הנדסה ביו-רפואית, ויש גם בוגרים של פקולטות אחרות בטכניון, ובכל הארץ וגם מהעולם, אבל שהם יכולים לבוא עם רקע, עם הנדסות שונות ועם מדעים, רפואה. כל אחד תורם את התרומה שלו. אנחנו עובדים פה על הנדסת רקמות ועל ביו-הדפסה של רקמות. הרקמות האלה שאנחנו יוצרים, אנחנו שואפים שהם יוכלו להחליף ולשקם רקמות פגועות בגוף. נוכל לקחת את הרקמה, לחבר אותה לכלי הדם הראשיים, לכיוון אחר שאפשר לראות את ההתרגשות ולאן זה מוביל אותנו, זה בפרויקט לריפוי חוט שדרה. השתלה של איזושהי רקמה מהונדסת עם תאי גזע. כשהשתלנו את זה בחולדות עם חוט שדרה פגוע, החולדות חזרו ללכת. זה פשוט מרגש לראות את זה, זאת אומרת, חולדה שהיא לגמרי משותקת ברגליים האחוריות ומתחילה ללכת. הלוואי ונוכל כמה שיותר מהר לקדם את זה באבני אדם, אז לשם אנחנו הולכים, וזה השאיפה וזה הכיוון שרואים בו רק טוב, בעצם סוג של תיקון עולם. As technology accelerates, the Technion is at the center of it. From microchips to global industry partnerships, its impact is measured not just in its ideas, but in the devices and systems that shape all of our everyday lives, including those protesting. Some revolutions, my friends, are loud. Others fit quietly into a silicon wafer. The microelectronics revolution continues to transform our world. A process that began with a simple transistor has not stopped. Today, a standard silicone chip contains billions of tiny transistors. As the years have passed, all the devices in our surroundings have combined into a single device with a black screen that we never leave home without. That would have been hard to imagine in the mid-1970s, when Dov Fruman convinced the heads of Intel to build a development center next to the Technion. אמר להם, חבר'ה, יש פה בקצה השני של העולם, מקום מאוד ייחודי שבו לומדים מוליכים למחצה, בואו ננסה, נקים כאן איזה מרכז קטן, ואם זה עובד טוב, אז זה יהיה ווין ווין לשני הצדדים. זה קרוב לטכניון, ואז אפשר יהיה להשיג אנשים טובים, וללמד אותם את העבודה, ושתהיה הצלחה גדולה. הייתה תחושה של משהו חלוצי. רוב האנשים הסתכלו עלינו בצורה די מוזרה, של מה בדיוק אתם עושים שם. כמובן שלא חלמתי אפילו בזעיר אנפין, מה שבאמת קרה, אבל פתאום ליצור מחשבים על חתיכה בגודל של סנטימטר על סנטימטר. אני זוכר פעם הראיתי לאמא שלי תמונה של צ'יפ, אז אמרה לי, אבל איפה מקלידים? והאנשים היו רובם מהטכניון בעצם באותם שנים? אני חושב שכולם היו מהטכניון, אולי אני טועה במישהו. נדמה לי שהיה אחד שבא מאוניברסיטה אחרת, אבל רוב האנשים היו מהטכניון. הגעתי לאינטל. אז התחלתי באינטל בתור סטודנטית בטכניון, פקולטה למדעי המחשב, תואר ראשון. הייתי אז בשנה שלישית, לדעתי, אני זוכרת שהיה יריד תעסוקה. הטכניון עד היום מקיים ירידי תעסוקה, שחברות באות, יש דוכנים, והסטודנטים מסתובבים. וככה למעשה, באחד מירידי התעסוקה שהיה אז בטכניון, היה דוכן של אינטל. מי שעמד אז בדוכן שאל קצת פרטים, נתן לי כרטיס ביקור שלו, ויצרו איתי קשר למחרת. ופתאום את מנכ"לית. עברו כמה שנים מאז. 20 שנה. אנחנו מפתחים צ'יפ, שולחים אותו לייצור של פרוטוטייפ, של אב טיפוס. חוזר אלינו אב טיפוס, צריך להתחיל לבדוק אותו. זה קצת בלשות אפילו. אם משהו לא עובד כמו שחשבנו, למה זה? לחקור. הרגע שבו אתה מצליח לגרום לו לעבוד, שאנחנו מכריזים, המוצר מוכן לייצור המוני, אתם לא מאמינים איזה מרגש זה. אני חושבת שהרבה מהמיומנויות והיכולות שיש לי, רכשתי בטכניון. עולם הטכנולוגיה הוא עולם נורא משתנה ומתקדם, ומה שלמדנו בסוף שנות ה-90 הוא לא בהכרח לא אותה טכנולוגיה שאנחנו משתמשים היום, ועדיין היכולת ללמוד, היכולת להיכנס כל פעם למשהו חדש, לחדש, זה בהחלט מיומנות שלמדתי בטכניון, יחד עם גם העבודת צוות, עבודה בחוות המחשבים של הטכניון לתוך הלילה, שיתוף הפעולה, שכל אחד מביא חוזקות בתחום קצת שונה, משלימים אחד את השני, הרבה מזה לקחתי מהטכניון. And the story doesn't end here. In fact, it even
It never stops. It barely pauses. New students arrive. In fact, as we speak, new questions are asked, new problems. Some we don't yet understand that are waiting to be solved. And somewhere in a lab, a classroom, or a late-night conversation at the Technion, the future is already being built. A 100 years have passed since the Technion opened its doors to its first class with 17 students, 16 men and 1 woman. During these years, the Technion has expanded to 18 faculties, with 2 additional universities in the United States and in China. There really is no need for more than 4 or 5 new engineers in Palestine per year. From the prediction that 5 engineers per year would suffice, the Technion has trained tens of thousands of engineers and researchers, men and women alike. Professor Harspo, Professor Shehanover, Dan Shechtman. Despite the challenges that life in Israel presents, the Technion ranks among the world's top 10 technological research universities in the development of human capital, leadership, and the creation of knowledge. As its vision states, the Technion is dedicated to the advancement of the State of Israel and all of humanity. And even if you say goodbye, you'll never go away. You are the rainbow in my sky, my colors in the gray, my only wish upon a star, sunshine in the day, the only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high, keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. I choose the light, nothing to lose if I lose you. New day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say goodbye. Et même si tu dis adieu, tu ne partiras jamais. Tel arc-en-ciel de mon ciel bleu me coule dans le cri. Et mon seul souhait sous un ciel d'art, un rayon dans ma journée. La seule chanson que mon piano peut jouer. New day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say new day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, love of my life. מים רבים לא יקבעו את האהבה
new day will rise. Thank you. And now, ladies and gentlemen, thank you very much. If you could be upstanding for the national anthems. God save our gracious King, long live our noble King. God save the King, send him victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the King. Kolot balevav be'ima, nefesh Yehudi homiya, ulfatei mizrach kadima, hain leTzion Sophia. Bod avda tikvateinu, hatikva bat shnot alpayim, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. Thank you, everybody. Please give a round of applause. Please stay standing, my friends. Just a quick one. We know how well Israel did last year with a public vote in Eurovision. Please let that continue. We hope this has given you a deeper understanding of the extraordinary work of Technion. Now, that understanding is only beginning. It is an extraordinary institution, and we invite all of you to help it thrive, innovate, and inspire in all of its needs to support it. So you're going to receive an email this evening, and along with everybody as part of this extraordinary Technion community, I invite you all to please take a moment to look at that email, and whatever you can contribute, please do. Proceeds will go to campus security and also to a student support fund to buy a fully equipped emergency security vehicle to strengthen rapid response and help protect everyone on campus. And given the innovation and the gifts that Technion gives to our shared world, the fact that that money needs to go on security speaks and tragically sings louder than it should. We hope you enjoyed this incredible story, this vision of resilience and innovation. I want to say to all of you, it is tonight of all nights, the truest, richest connection that we can have from our community and the allies beyond, that we can say Chag Sameach, and above all else, today and every day, Am Yisrael Chai.